Omaima Yahweh Yanko Adeshi and then should be Makoyampa as he did a home for Mokapla. Now, the new Yanko Ponama, a day yesterday. And then Moko Apollos Ajuma, mini remnant evangelistic movement. Yes, I'm the say. You can see a ma Avram Ben Musi Muaya Tosumi and son. Na yagina so titiro gina ekuo no din a wo fa to won so common sense family na anifraya onyankopon abo won no ye pese ye danadi ema omuhu anifraya onyankopon abo won enunti ne mesraw na fi onimi nyina aka bom ne yato yebo Abraham one wonkrofo ene asema bai ewo mo yagiri se ni amoye no eye anifraye ewo hunhun mu every say so oka se o ye common sense family me pese ye ba common sense no so na me ma amanfo hunu din amofa atom so no every say nipa se ne odi ntie no sa na ate na ye chrema trose mu ye hunu sinta adamoso na fe yetimi didi djuma wie sabre ye beko ye nkotodu anim na ya bompae asre onyankopon ho ahoden ebise ya ho onyankopon ye kono anim aye nyina ho ye gutu eja awosro mai da wase ene de wa ma ye kwan se ye mwe wase mu na ye nkyere onua Abraham Ben Mosi anifraya wama ho kwan ama na bono ene na chidifo se wakofa din common sense family ato won ho so eja common sense o nso nya omu nyina na wobi na omu wobi mpo omu nhunu achiri eno nti ma wasem nnadi na ye nhunu se ne wasem sitie meda wase se watie yen na obemma nipa nya awerehemu wo wasem mu na omo nkodi Avram Ben Mosi achi osuru nchira ye nne o Yashua o ye mese ye dimu amen Omaima me pesa me fasa akwanya we so na ye hwe biribi kakra se Avram Ben Mosi ne nkrofo so omo ye common sense family menyi o mo chinye na so ka kire yen se apamfofro no nso enye nokora eno nso enye menwanwa na so ka kire yen se mezeya bia Yashua ye mezeya mai na afi na mezeya no beba eno nso enye menwanwa mo amote ya beye menwanwa no mo no munipa mo asentim ewa asempanum na sa wase atim asempanum a ka obo hunu se edin kro mo akofa ato won ho so no edin a omo afa ato won ho so no eno kura kire mo hunu se enya de obehunu kire sem ewom se mebi akuma no anim kire sem otimi kotu na okotu no nkire se otiase enti maye ne se mefa no maako da me ne behia no Abraham ye nkoda kro ye beko na maako nso ye befa bibia maako na no meteze na oka bone fafiri hu asem se yekum odwan na ono so se oye unintentional sin na wakotu Leviticus chapter 4 me se na den na ha branchi nti onye obi ama ne ntunufu se ne oye no ogu no ho ani wase Abraham me do tape no beto wo maako ama wo awatie ne awoka na wadan wani ahwe wachi na wahumfom so a woye so fa Leviticus chapter 5 no a obekire obone ahodo a yede moja eye not intentional sin cry the moja na eye Abraham mejiri se wagu hu ani mase agu onyankopon obo wani mase wa unu se Abraham say ono common sense o yo mankind eye Psalm 32 verse 8 enyum aduasa mienu enyum nwotwe no oso mebue wadwene mu na makire okwan a obefa so mani wo so na metufo onu say common sense eye ni nipa edetena ma ne yeye na me pese me kira de kakra
Sa wo fa adwene ye da ye tirim ya onyankopon de man ya ewo enchichemu maako num me se nchichemu say num ma me nkyerɛw ye wo the will power wo de no to nkyɛn a ye wo conscience, the power of conscience. Wo de no to nkyɛn a ye wo the power of reason, the power of reason. Afei ye wo last akono na fe feelings atinka na me pese ye to ye bo ahwe ni nyina se wohwe onyankopon ade bo mu wo ya adwene no mu a adwene nchichemu a eye enumi mienu ye fra won higher powers eye conscience and reasons near what the lower powers eye we bet me aka say passion and lust na ye what willpower na juma na say so ko parliament ye was speaker of parliament on the deciding sen opposition ka na government side ka majority ka wiya no no decide na sa na willpower tie willpower no na ma decisions willpower na before be decide no as I said higher powers no your conscience ahonim ne reason ntiase no eka bom na passion ne lust enso ka bom na omo prep so a ne ebe wen no na willpower decide ma menchiro say ye wo kwan a nipa fa so tena ene e friend reasons na ho ena common sense for ewo kwan a nipa fa so tena we call it reasons. Kwan a onyankopon ni nipa fa so kasa na omotena no we call it conscience. Ahonim wo ho a obi antro mra bia obi anya ebiribia wo ho a no wahunu se ya me ye uwi ade na ye pare ho na afa ade no obi anche wo but your conscience will prick you and tell you say wasam ne ye kai eno ne the two higher powers atenka ena maye frantuma ebra awowum atenka ne ma me hunu se awode me eze me frantuma awuhuro wo mu sutobre ba ne ne ka ho akono na maye hunu se me paduane we me paduane we ena pushi nipa mane sua de kora enti sa nyema we nyina ye mayen na mom ni onyankopon aye no se ahonim ne entiase ka bom eye conscience and reasons na edi atenka ne akono so a na willpower decide na wonama ye se uye honhom mu ni meyi text dia afo so na me bono to famo se oma watenka no wakono sore etia wontiase ne wahonim mu a na willpower decide ya wonama ye se uye honam mu ni e se wunuma oye no nyina ye atenka. Now, common sense, more fall upon on the reason. One of the higher powers, the second one, a honor more follow. And they say, David, ni Goliath kwako. Common sense, chile say, David in nyam. Every say, David no nyane yonko ene Goliath. Goliath so worried by tre. Goliath wa hoden. Goliath akoko. Enunti ohin so cried to David for say, Madam for when ye ba yira abrewajo. Ko na ko hwenwan. That is common sense. Na David use conscience. Onne ni nyankopon kasaye. Na nyankopon ka kire nse ko medi wachi. Hono na momo laki. You base your argument on common sense. My more example back. The whole world Omaya no what to me sabre Egypt. Na Egypt for afa Israel for nkwa. There wasn't any way on bet me afiri mwako. No nyankopon suma Moses say, ko na ko fa me mabrem. Common sense it's highly impossible. But what tra common sense now call conscience Eho na onyankopon honhom no ye adwuma. Na Moses koye. O kan na obi esere no. No an nkrofo kra na omosere no. Ode ko to fire anum no. O se ma hu se nkrofo no ya akwadefo. Omo mpa adwuma ye.
say na ka ye ma omo sere na omo twa breaks omo ankopa omo sere na omo twa omo breaks amanfo say Moses ye ka kire ade a wo dey gbai highly impossible common sense kire say nya adwuma Moses said there is something beyond common sense mumma me kwan na me ni nyankopon kasa onyankopon say I mean what I say koso kosi say ohaw musuo du eba Misraim fo so ne pam Israel fo omo ba beduru pokoko na no where again benkum ni nifa nyina ye mepo nanim okoyenko na manfo no those doubting Thomases no beka say Moses na how de ye ba ye de o de ye be ye den ene ka ye tena okra ye adwuma kra ka ye nya aduane ye nya bibia Moses kosu a kire nyankopon so aba no kra wo ye den fa ko pipe num na omomfam common sense kire say ye famu anya yie but who the ma conscience na nyankopon akasa kire on neketu an say go along to aso no mo fa mu puye omo koduru sire so aduane bi ani ho bibia ani ho common sense kire say be wu Exodus chapter 16 onyankopon say meto aduane afiri soro abram beyond common sense omo didi awie naturally who didi wi abanum nsuo esere so wo no wo kofa nsuo wa onyankopon say mema mu nsuo Mose wa hu buo we nsuo be free mu aba lo and behold na nsuo afiri mu aba beyond common sense enti say ye banyam sumu a enye common sense o common sense ye within human to human nipa ni nipa ntem ayonkofa me ne me yire na ete edan baakum ye da edan baakum nhihye yes ye ne say okay me prefie obeye aduane common sense no mentiment na ma oba no nkoye aduane mfa mesi ho no wabeprapra table so aye bibia enti we share among ourselves say bua we mu and that is what we call common sense na so person the common sense sum nyame a obeye no honam so honhom mu de bi mba enti onyankopon say tie me more example back in the Bible. Say oko Isaiah chapter 7. Me te say uja fo kan ho a ben. O kan ho na mesere pa Isaiah chapter 7 verse 14. Enti Yahweh no abema mu nsankyere ne. Hwe ababa wa no benyense no wa baba nyin na watunudin Emmanuel. Ase ne onyankopon ne yen wo ho. Na oba Matthew chapter 1 verse 23 na. Matthew chapter 1 verse 23. Matthew 1:23. Say okay Matthew 1:23 na. Nia ewo ho nie. Hwe ababa wa no benyensen na wo babanyin na watunudin Emmanuel asekere ne onyankopon ne ye wo ho. Enti Matthew ni Luke ekere yen se san komhye no koma Yahshua oye Messiah. Menuanu ma wo tie mi. Me pese onya awerehemu onyankopon asemu. New Testament ni ye valid. Avram ben Mose ni nkrofo omamane na ne enti etesa anu ne se o se Isaiah wo ye na asem bi wo ho kan mitia na mesere o de to ano de ato di mirika te se dia obi pam no o se onyankopon se ye be wo akwara na ye be frɛ ne Emmanuel ye wo no ya mfrɛ ne Emmanuel so hini bi ye se masodai me ye di for masodai me se Ghana ye benya president no ye be frɛ no ata si yenya president ne mfrɛ na ata nkonhwe na mbam no wawie no mo boje so me pa che o ka kire me say Isaiah wo ba of which I believe Isaiah ba na ne frɛ ni Emmanuel Isaiah ba no ne frɛ ni Emmanuel kire me Bible mu obi a ya to ne din Emmanuel apart from ne wo Matthew no yifiri mu akwara na Isaiah wo no ya nto ne din Emmanuel. So ko Isaiah chapter 8 na obekire akwara no edin a onyankopon ma ye de to abofra no. Isaiah chapter 8 verse 5. Na awurade to aso ka kire me se esan se oman ye silio nsuo a esene breo mamemfa ne kire se mo Isaiah chapter 8 na awurade ka kire me se fa chiropono kese na fa adanse krama chiro so se
ntem so asɛdeɛ ɛhare so ɔfom akora na ɔwo ye no yɛto no din ntem so asɛdeɛ ɔhare so ɛfom adenti ne yɛde saa din no mu ano ɛfiri sɛ na Assyria fo ɛba abefa Israel fo de wɔn akɔ na Onyankopɔn hyɛ wɔn bɔ sɛ ombenya anidaso ma menkyerɛ wade baako Isaiah wo ye Isaiah ba bia ni hɔ a yɛfrɛ no Emmanuel edi sɛ hɔ na ado wani kɔto ya obua hwɛ Bible na kyerɛ mba bia Isaiah ma yɛfrɛ obi Emmanuel bi ni hɔ wonim sɛ ɔhen Ahas sɛ okan Isaiah chapter 7 na eba sɛ Uzziah ba Yotam ba Ahas a ɔyɛ Yuda hene bere no Syria hene Resin ne Israel hene Paka a wɔyɛ Ramania ba Jerusalem sɛ wɔne no rebɛko na wantumi no wɔhunu nkɔmhyɛ no ɛnam sɛ woso pɛ common sense nti conscience no Onyankopɔn kasa nkyerɛw na so Onyankopɔn kasa kyerɛw a ka ahunu no korɛ ne enti Onyankopɔn kasa nkyerɛw no mekɔ Isaiah chapter 6 na wabɔ anifira ma Israel fo Jewfo mo a mokɔdi Jewfo akyi no mo antena se anwene ho anko akyi mo tumpɔnkɔ mirika mo anwene ho anko akyi na ma menkyerɛw so kɔ Isaiah chapter 6 a ɔse afi ɔhene Uzziah wuye no mehunu Awurade sɛ ɔte adwa a ɛkorɔ na wama soso na natade mu ano ayɛ asɔre fie ma Serafin gyinagyina so wɔwɔ ntaban nsia wɔde mienu kata wɔn anim na wɔde mienu akata wɔn nan ho na wɔde mienu atu na oyi tia mu kyerɛ oyi sɛ kronkron ne asafo Yahweh na ni onyam ahyɛ asase nyinaa ma na apono ase woso na dia ɔrekasa ne no nti na wisie ɛyɛ dan no mu ma ɛna meka sɛ minue mayera na meyɛ onipa a ma no ho nteɛ na mete ɔman a wɔn no ho nteɛ mu ɛfiri sɛ ɔhene asafo Yahweh na mani ahuni na Serafin no mu baako tu baa me nkyɛn na okura nsrama a ɔde daaban kɔfaa no afɔrebokyia no so na ɔde kaama no kaa sɛ hwɛ yei aka wano wayi wa mumuyɔkɔ na wakata ɔbɔne so na mete Yahweh ne sɛ hwan na mensoma no na hwan na ɔbɛkɔ ama yɛn mepaacho muntie ha yie paa ne ntie Avram ben Mozi na ni afira honhom mu na chidifo ani afira honhom mu nie Onyankopɔn ka asa asɛm we sɛ hwan na mensoma na hwan na bɛkɔ ama yɛn na mese mini esoma me na ɔse kɔ na kɔka kyerɛ ɔman sɛ tie ara na monte ase na hunu ara na monhunu mu na ɔman akoma prim na wɔn asom ayɛ wɔn duru na ka wɔn anifomfam so na wɔamfa wɔn ani anhunu na wɔamfa wɔn aso ante na wɔn akoma anhunu mu na wɔansakyera na wɔansa wɔn yadeɛ na mese Yahweh enkosi daben ɔse na enkosi ɔka sɛ enkosi sɛ kuro bɛdane akurofon a obiara ntimu na afie atompan a nipa nimu na asase no asɛe ayɛ fon kora na Yahweh ka nipa na Yahweh aka nipa akɔ akyirikyiri na amanfo adɔɔso wɔ asase no so na sɛ ɛka adupan dumu baako mpo a wɔbɛsa na hye wɔn sɛ dupon no mu odum a wate ahwefam na esini si hɔ no na asefo kronkron ne ne dunsin no Onyankopɔn hyɛ nkɔm sɛ kɔka kyerɛ Israel fo sɛ me bɛyɛ adeɛ bi wɔ Israel mu a kɔka kyerɛ wɔn wokɔka wɔn bɛte na wɔn nte aseɛ wɔn bɛhunu na wɔn nhunu mu nte aseɛ paa deɛ wɔn nya efi sɛ me mabɔ anifira ma wɔn sɛ ya na ɛsɛ wɔn sɛ Israel fo ama ne hunu no kan deɛ ɔbɛkan na ne nte aseɛ onya hunu deɛ ɔbɛhunu na ne hunu mu wɔn ɔde saa enti Awurade no abɛma mo nsankyerɛne no akɔhyɛ Isaiah ba ɔwo yɛ ɛno nso ɔboa ɛnte saa akora ɔboa unim sɛ Ahas na ɔyɛ ɔhene a Syria hene Resin ne Yuda hene Peka ɛba no so no
onyame soma Isaiah se ko ohene ho na ko hye nkura ne se obedi nkunim no se den na be ye nsankyerene o se wa kanea office of pen nsankyerene o se me de me de akabi o se ne mese Yahweh no abema wo nsankyerene na Yahweh man nsankyerene na nsankyerene o de man no eno na aye nipa bebre nwanwa omo anhunu mu se ukọ abasem mu a brese sam nwum etoso mienu etire duasa mienu second chronicle ade mo obeka se no nka apam dada no second chronicle okay 32 verse 8 and 7 and 8 no ohunu se na Ahab siwuye no ne ba osore ye frɛ no Manase sa Emmanuel na nye din o eya abodin anase kyerɛ sɛ Onyankopɔn ene ye ne wo hɔ enti sɛ na dwen ye sɛ ya hye sɛ ye bɛwo akɔra bi ye bɛto ne din Emmanuel enti ye wo meze ye yamfrɛ ne Emmanuel enti nye ɔno a metra sɛ dwen ho a me se na akɔ eden ne ha no enye din no nye din ne no Emmanuel no de ye abodin kyerɛ sɛ Onyankopɔn no ye wo hɔ ampara Ahas no wa woba ne afrɛ no Manase Ahas wuye no ne ba Manase ne bedi akonwa na obedi akonwa no oye awurade ntotoye pepepepepe sabre na twemu afahye nyina ne papa me ye gyayo ona reverse ye the reformation baaye kofa liwifo baaye ma won aduane di ye biribia na so kan Chronicles, Second Chronicles chapter 32 na Syria hen Saniharab esai ekon ewo Misrim Israel force this time na Hezekiah kasa kire ne manfo ma men kan kakra sa odi free 32 na nsabi ne nokrodie yi akiri no Syria hen Sanaharab bai na oba Yuda so be kire enkro a eyedin no ehun nsraban na oka se obeburi afa na Hezekiah hunu se Sanaharab aba na naniwo so se one Jerusalem bekono one ne mpanyimfo ne na tumfo tu agina se wobesisi ensuo aniwa a ewo kuro no ho no na woboa no na nkrofo bebre behyiae na wosisi nsuo aniwa enyina ne asutene a esenefa ensuo asase no so nyina ka se adenti na Syria hene mra mmeye ensuo a edoso na ohye ne hoden na oto fasuo a abubuo no nyina na omano nkrofo kosi abantenten no ho na oto fasuo foforo kro no achi na ohye Meloden ene se wo hunu se ekon ba Sanaharab ne dom eba enti Jerusalem walls abubu no nyina repair oye bibia or prepare for war as much say awom say common sense stress on timi ne omonko common sense stress on timi ne omonko every say ni padodo odi omoba no nya bi obetimi na mom apart from common sense no ne conscience stress obetimi ne omako then the pricky no conscience no hwe David kuro ho na oyoyo akode ne echem bebre na ode ensa mu asafo hene sisi osamu asafo hene sisi oman no so na ohia won ba ne nchen kuro pono no ano mpre no so na okasa twa won boto won yam what was expected as a kon beba no common sense just say yekokon ase yeboa ye ho enti omoboa omo ho nipa fam but then so hwe asojafo ekura Syria hene Sennacherib ne Israel hene Judah hene Hezekiah na je say onya ba bi nyina but ade a nani je ho pa tie ababa wa no beyin se no wawo na watu ne din say Emmanuel che say Onyankopon ne ye ho me kan verse 7
monhye mo ho den na mo ho enye den monsuro na mo akoma ntu Asiria hen no anim na nasafo yu a woka no ho no anim ne dia one won wo ho no nso na dia one yen wo ho no nso sene dia ene won wo ho. This is beyond common sense. This is beyond common sense. We eye conscience Nyankopon ne na adi nkomo no waka kire ne se meboa wo mansuro enti ne na ohene no ye kikikiki ne no na dwen ni ho se eka aven ben mosinko a ne cruiser ka kon no mu jai kon if it's a common sense kire se o mu ntimi but beyond common sense monhye mo ho den na mo ho nya den monsuro na mo akoma ntu Asiria hen anim ne na safu yu a woka no ho no anim na dia one yen wo ho no esene dia ene won wo ho ono de honam nsa na ene no wo ho na yen de Yahweh ye Nyankopon na one yen wo ho se obeboa yen na wadi yen akon ama yen ena oman no de won ho to Yuda hene Hezekiah nsam no so wohunu Emmanuel Onyankopon ne ye wo ho no nie ede ne dom no ba no na Hezekiah say ye yesa ye ni ahoden but ye wo Onyankopon bia obetimi akon ama yen sa Nyankopon ne ne ye wo ho ntima mo akoma ntutu monsuro okan ye ho we na Avram ben Mosi na nituatua ne tiri den okasa onhome Abraham je den ne ha no onto no bo Nyankopon kire no ade asania nani nhunu ade bi ma men kire wade ba ko da bia me de kakra bi bebata ho Avram me pa je wo se uhwe text ya ewo Genesis chapter 2 verse 15 to 17 na Yahweh Nyankopon de onipa no kodua edi ntiro mu se onno na onwen ho na Yahweh Nyankopon hye onipa no se tiro mu ha nnua nyina agibi na papa ne bone ho nimde dua no de ni eruza da obedi bie no owuo na obewu me pa cho Abraham utie ne yepa o se da obedi bie no owuo na obewu. If I'm to go by your principle, e kire yen se da ombedi aduaba no bia so omo yeden omu. Genesis chapter 3 verse 6 na oba no hunu dua no se eye se wodie na eye ani wafe na dua no ye akono na ebeti ani enti ote na babidi na odibi ma ni kunu oka no ho no so no di na won ba no ani buebue na wohunu se woda edagya na wopompam brodoma ahan ye nkatanimu fai na wote Yahweh Nyankopon ka se onam turom ho anwumre fremu na onipa no ne yire ko hunta firi Yahweh Nyankopon anim eturom ho enuane mu na Yahweh frɛ Nyankopon frɛ onipa no se onipa no na oka kyerɛ no se wo he na o se mete wonka e wo turom ho no misuroi every same dedagya na mahunta na oka se hwan na oka kyerɛ wo se wo dedagya dua mehye o se mani bie no wadie na onipa no se oba no enti in short wadi bi Nyankopon ka se da obedi bi no da na obewu we ye mfa nkoba bia we ye common sense enti da no de 24 hours da obedi bi no 24 hours yanko Genesis chapter 5 mekan verse 5 na Adam na odi ye emfie ahenkono aduasa na owi contradiction Avram ben Mosi wo mobo ka we wa hura gino contradiction so Onyankopon enam difo so na Onyankopon akase udi bia da no bewu and it means that dana so but Adam nya 930 years over catch them say Nyankopon ali so da kro ya if you apem confirm text na wa pa from
o say a fraud nti yem found mini an odi apam fufuro di a eye oji Messiah no di so no odi Yahshua di so no ne Messiah o wonkwa Avram ben Mosi or the Jedudo di omakowu ono a Judaism no ntiase Judaism on tiase se wona wodi na chi nim ade e fre ne Judaism a ko modwan maka chiro se Judaism ni tiate na nayate o kan nsemu ava ne nipa o mobo wo wiase Avram ben Mosi o mobo wo wiase pa me pese ne me ko Matthew chapter 13 Avram tie me ka wasembi ebia ebeboa wo ama wani aba ho so ebia ebeboa wo pa ama wani aba ho so ene me ko apam dada ne apam hofuro no Matthew chapter 13 eda no Yahshua free efie kotena empoa no na nkrofo akokuo pi beboaboa won ho anoba ne nchen na enti okokoduo no mu kotena mu na nkrofo no nyina gina ampoa no na okasa pi mebuo mu ekire won hwe ogufo free adi kogu aba na origuo no ebi kogu nkasa kwanchen na emwa ebesosoe ebi kogu abo so faako adote nipi na ntemara efiri se na dote no mu no na owia free ye no ekusae na eni nhini nti ehyeye ebi kogu nkasa mu na nkasa no nyini na emia no na ebi nsu kogu asase paso na eson aba ebi oha ebi aduosia ebi aduasa dia owo ason no manuntie wa hunu se saasem we wo hai Avram ben Mosi beka se obi na sheda etrotro ni nyina azumi so obi na sheda trotro ye sa nipa no no wo nyansa papa wa hunu se mo amudi Avram ben Mosi echi no mo ho asem ne ye kan yo a Christopher bebre enam se yeni nhini ni ekwa asore kwa enti odi asem we ba ye ne yeni Bible num odi ba ya ye nyina di akire ne Christo sumagu wona mesre me ba hamburg ya nipa bebre a confront me bisa me ho asem nipa o mo frɛ me phone so o mo ye desperate America wona wo Canada wona wo Britain o mo nyina frɛ me adentia every say bebre ni nyini nti ade no ba ye no ye woso ye be woso onyankopon asam ye be sua ni nyina oso obe woso ni yeso woso na ne ye woso en woso no na be gina enti wa woni nyini no sa woso kwa asoro agyae sum nyankopon fa tronsem no na sua na sa obi a wasua tronsem no Avram ben Mosi asam o ka no omu se ye asam kura na da menya no wo brekum no Accra no 7 good days o menena tenase atwusu topic no apɛ men kwa pamfo furo no kura daganum na ma kire ne so oni ani daso wiase omobo wiase nipa bi wo wiase omobo a number 1 eye Avram ben Mosi na mo amudi nachi na nipa wudi na ya ono kura tu ate aka na wo eti he mesia kwa pam daganum na me ka wasem bi verse 10 na suafo no ba ne nchembe ka kire ne se aden na wo kasa kire won abebuo mu na obua se won se modie wode amamo se munhunu osoro ahenie mu ahuntasem na wonde wanfa amma won ene se ahuntasem no se onyankopon ka Messiah a obeba no ho asem wa pam dada mu a onna na di se common person behunu gisa wa o conscience ye adwuma na ordinable ko na ka kire se we na mpesa me kire so conscience nye adwuma now believe only on common sense. Tis a common sense family ya o ka kire omo enye yiye every so omo de ne ani twia na omo hu ne ani twia ne azote na omo di hu adanse enti ne onhu no o kire mu se den on tiase Avram ben Mosi upa ye ne den onya ntiase wo apamfu furo num every say adwen a ye de tiase no ne de na wu wa na wu onu based on reasons but before above reason no there is conscience
ne conscience ne nya adwuma se conscience ne ya adwuma nya se me di watemu me kire reality ka onyankopon be fa conscience no am wahunu wo hwe reality ne yehu na wo kan ho asem yenso ye kan ye yemhu eboro nipa adwen so enti oka kire ne se verse 11 no obua se won se mo de wode amamo se munhunu osoro ahenie mu ahuntasam just asem no da ho a there is mystery surrounding it wo be hwe no wo ani kan wo nhunu da just osere no wo bue mu akire na won de wanfa ma won wate jiwfo no wanfa ma won na obiara wona wo Judaism for wanfa ma won na obiara owo no wo be ma no na wanya ne mroso na obiara oni no de owo mpo wo beje afiri ne nsam yenti na mekasa mekire won mebuom every say wo hunu de nanso wo hunu wo kai Isaiah chapter 6 no verse 8 ikono o se wo hunu na wo hunu wote de nanso wonte ase na wo mu na Isaiah adisem no abamu se tie de mo bete na worente ase na hunu nso mu behunu na wori nhunu mu efri se oman yi akoma aprim te se Avram Ben Mosi edin no kura me hu boda efri se menyene ntum edin no eye fake Mosi ni ekramonia wa be Kristonia wakoye Judaism na o ka kire yen se enam se ye ni common sense nti yakofa abrofo din ato ye ho so na wo common sense wonso wakofa bi azem wedie obi ka kire Santos Santos wajimpa o obeye show na amanfo koye na obi ka kire se Santos wajimpa o no se na mi amagim no wo awotu esika behwe mi amagim ho na ajimpa mi amagim na wo san tuya sika behwe mi amagim ho na ajimpa Avram wagu wanimase wagu wanimase too much every say oman yi akoma prim Avram akoma prim na won aso emwaye duru uka asem bi onte ase etimi minini hia ye ma apam fufrom minini hia ni ono gidi no ni ono so gidi no ho ne yebekọ na me dia be conference apam dada no dimu apam fufro no so dimu every say oman yi akoma prim na won aso mwaye duru na wamuamua woni na wamfa woni ahunu na wamfa won aso ante na wamfa won akoma na wamfa won akoma anti ase na wanane won ho na wasa won yade enam se wapo agane ne ba no Bible so po agane ne ba no wo wie ya no bibia ni wa kire se ubenya nkwa biem ye dan wa anya yie Abraham wo si den na wo ye de adan no den na wo ye de adan no yeko na mo de enhira ne mo amoni na mo de enhira ne mo ani se ehunu ne mo aso se etie na nokora mesemo se adifo ne atrenefo pii pese wo hunu de amuhuni na wote de amotie na nso wanhunu na wante afi ne ye ba asem no mo a mudi na chikirikirikirikiri tie enti afi muntie ogufo be no obiara a ote ahenie ne ho asem na onte ase no obonefo no ba behwim dia waguo no na komamu no oyi ne dia wogu no kwanchen enti obonefo no enam avan Ben Mosi so ayi bebre gidie afiri ho so san nyamsom kra ye asoro krokra hu nimfa so asoro kro de okwa nkwa asoro nya na nyamsom a ye de nam ne ba no so de menua enya de dafam na de ogu na dia egu wogu no obo so no ene dia ote asem no na ode anigye gye ntentem nanso oni nhini ewo ne mu na otena ho kakra na se asem no nti amanehunu ana otai ba ntemara na atunu sinjidua Ghana fo omo ba brochire bebre mpenyamsom enti omote saade we omoni agye entonton pe na sifiako na mframa agbo no na asofo no binum ya kromfo am robbers bonsama hwede siesie won ama nipa nya
nipa nya anigye ewo Nyankopon asam ho enti Abraham sorry ye amanfo ebose say oh waka you hit the nail by the head sa omoka omani age minu ya wonkwaje na ade tulotu no wonkwaje yemfa se bibia ni ho na anu nsuo ya na eyiri na obi etimi pe Nyankopon akira kwan na obi akini pe Nyankopon akiri kwan na oha musuo nsu ade yanimu ba no wamfa adwen a obeye mobo verse 22 na dia egu nkasa emu no ono dia ote asem no na wiase asetena yi mu ne dadwen ne ohaw ne ahunya de na ada mia asem no a enso aba mumu bebre musuban mumu bebre enti mo adwen ya mo se de Bible ni ho bibia anya nokore mo anya mo fa ahodie mo nkobo mbra na Bible kan o se odwendwentie na se na koma mu senya me bi ni ho kina mu benu mu ho Abraham agege mu komusuo ma memfa we nto aso na de ogu ye no asase pamu no ene de ote asem no a ote ase ono na oso aba obi eso oha obi so aduosia obi so aduosia na obi eso aduowotwe Onyankopon asem a eye nokore ni enti asem bi te say Matthew chapter 1 verse 23 no ababa awa no benyin nsem no sa okọ Bible mu a asem no wo Isaiah no eye nokore Isaiah na yire woye ma yeto ne din yenim kura yenim ne mamie no yenim se Ahas nso woye owo ma owu ye no ne baba ako Hezekiah ne bedi akonwa na enam se no oye Nyankopon suro ni nti Onyankopon so di na chi ama ne di nkunim enti se ukohu saa enkomhye ya ewo ne fulfillment mienu ye won nkomhye bebre a next step no mekyerew eba nanso ebi aka achi nsem no nyina amamu na ese ye san bohwe ansa na ne nyina abamu mame ma one example sisi a ukai Malachi 8:9 Malachi chapter 4 ukai verse 4 ekosi 6 na munkai makoa Mose mra a mehye no Herod Israel nyina ho se ahyede ne atemude hwe mresoma odifo Elia Abramu ansana Yahweh dakese no a yehunu aba na wabedan agyanom akoma aba mmaso na ma akoma aba agyanom so na mama amefa musuo ammo asasi sa ohwe nkomhye we ya Matthew chapter 11 no Messiah no anu asam ne se tie ni yi o Matthew chapter 11 me kan verse 11 nokre me se se wona ma wo nyina mu piara nsore ya osene Yohane suboni nanso dia oyeketwa kura osoro ahenie mu no yekesesene no na efri Yohane suboni so na efri Yohane suboni Yohane breso no ebesi nne no woye osoro ahenie no ho ade ani breso na wona woni abre no fa na ani eden so na odifo na adifo no nyina ne mra no hye nkom besi Yohane so na samo pese mogia oyine Elia oreba no dia owo ason no manintie enti se ohwe nkom hye we ya ose Elia beba ansa na urade dakese na adu na oba ha Messiah se Elia no ene Mose ene Yohane ba no nya nwie efri se so oba nkom hye no mu a ose ansa na urade dakese no aba and before the second coming ansa na urade beba no ese Elia ba we de ye urade ba na edi kan a oba ate se aguama no ena Messiah eka ho asem na oba ne maye toso mi da ese ye nipa omo Elia honhom a ombeka nokore akire ewiase enti won se nkomhye no aba mu half ese na second part no nso ba eno ne nsoro ya eda nkomhye mu enkomhye no bi wo ho a eba half na ese ni aka no ebe fulfill na uko Isaiah chapter 8 na 7 na nkomhye wo ho no ya nwo obi a yetu ne din Emmanuel
yamu obia pandadam bia ni ho Hezekiel na ma edin Emmanuel no daadi ewo ne bremu na yeye pensu Messiah no ba Messiah no ba oba no oba se ono ye betena na we dey say ni tetete ye go ba bia fe ni ye beko asem no ankasa ne poso Mamen kan John chapter 9 and sana mababe fa conscience no e de aye adwuma John chapter 9 me kan verse 39 ekosi 40 no na Yahshua kan se atemwo nti na me ba ewiase na se wona wo hunu ade na wona wo hunu ade no anhunu na wona won hunu ade no adane anifrae mamensi subiem na Yahshua kan se atemwo nti na me ba ewiase na wona won hunu ade na ahu na wona wo hunu ade no adane anifraefo Jiwfo a na ka omugiri so mu hu ade no Bible say odane won anifraefo na Farisifo no mu bi a wone no wo ho no te asemi no na wo se no se na yen so ye anifrafo ana Yahshua buase won se samo ye anifrafo a anka mu ni bone na afi mo se ye hunu ade nti na mo bone aka mo so no se Avram peso obehunu chirose mu a ka Onyankopon buye ma no but wa limit na dwunya ba common sense eye nipa ni nipa ntem common sense nye nipa ni Nyankopon ntem ahonim conscience na ye nipa ne ai Onyankopon ntem enti Avram se Onyankopon anya wadom a ona mu saa na wawu asai kwa oni wachidifo eye very sad very pathetic asama make me wira ho se nipa oti ho wo se me de common sense na me yusu di asom nyame adentia Abraham o kan se gidie ehunya eye ntiase Abraham de no ye ya yebu ne bem de no ye odi Onyankopon di ne yebu ne bem man afi me pese wo hwe ade wi enso na ebeboa wo ne enti ameka se ebeboa no se ufa Bible na ye wade ye frɛ no ope ne decide bibia se ufa ye First Samuel may call the 5 departments in our brain yadwene mu no enema numu a ema yadwene eya adwene ne edi kan eye will power ne etoso mienu eye conscience power ne etoso miensa reasons power ne etoso 9 feelings and our passion na ne etoso num last akono na me say na adwuma fa First Samuel chapter 24 First Samuel chapter 24 me kan verse First Samuel chapter 24 Mesramo mani nye papa nchi se me chere asem bi ho a mo ma na nye me ho enye mo nwa na we kuro Nyankopon na adome emere biduru ya ohen Saul etu David sutsa se opena kuno na David adwan ama akwamukafo ne nipa a waye bone oman no mu a ye pe won ache won nyina adwan ko ne nchen nti na omote sere so apodan bi mu ti so kan First Samuel chapter 24 na verse 1 na Saul sani free Filistifo achiri baaye no woka kire no se hwe David wo engede esre so na Saul fa marima empesa a wayi won afiri Israel nyina mu se wonko na wonko hwehwe David ne nipa no nkakra nka kraja abotan no mu na ode saa nipa 3000 sojafo nyina ekope David achi nakuno omokona adiasa papa no so firi kun mu ne baaye enti ohun abodan bi no ye se obekọ akodem na ne nkrofo ko siesie ho na odaye fortunately
saa abodan no anso na David ni ne nkurofo omo nso esa omo keta omo da na nse na ade asenti no omo anhu won na obi firi han mu ba wo hu no enti mra omo bese ohene keta ne ne ka ho no nyina omo hu omo bi na sojafo na esa mokɔdwen abonten na ohene nya kwan da erize obrempon kura da otwene mu enti mra omo firi koye no na David nkurofo no ka kire David se Onyankopɔn so de watamfo be hye wonsa na die wonsa ka ohene kɔ na kɔ wie no na David sɔre kɔe ɛno akyi no mekan verse 8 David nso sɔre firi obodan no mu firi adi na ɔhyɛne ohene mmɔnse mi wura ohen na Saul hwɛ n'akyi no David bɔ no tirase na okotoi na David ka kyerɛ Saul sɛ adenti na utie onipa asɛm a wɔkeka sɛ hwɛ David pɛwo bɔne adenti na utie nipa asɛm ka sɛ hwɛ David pɛwo bɔne hwɛ ɛnɛ da yi wani ahunu sɛdeɛ Yahweh de wo hyɛ me nsa ene obodan no mu na woka sɛ minkum wo na medodo wo ho na mese mrantie merentene me nsa enka miwura every sɛ dia Yahweh asra no wonu sɛ ne namfo ne gangs oni omunam no nyina tu no fo so nkukum no me kaisa kofia do ma bisa sɛ Abraham says so tamfo bi ba show so abendai ubeja na say oben o say ono de Juni or the most mra be ya adwuma obebubo nipa no wunya Juni nchen David o Abraham uye Juni nchen David wo na mesre pawo nti uye Juni nchen David nya ohene no penaku no enti ka wanyo ohene na saka owie no preko na asamasa nye no ano but ose nanso maja mampe ara hwe wo batakari ano ekura mensam na enam se matwa wo batakari ano no na mankuwi hunu na hwe se bone anamrato bi enni mensam na menya wo bone biara nso wo de oropami akumi se eye Abraham ben Mosi ne koto okoto so wo hona ka em so be won be 35 times onye Judy papa Abraham ben Mosi okokumo honni honhom adwen common sense na no de ye mana ka common sense dia common sense family mua anka nipa no pam akum no na no kan no wanti o se ye ntonsa emfa nchira ye tamfo obi ene obetonsa se metamfo nya yie na o mekume enti kan na de Nyankopon de na bra obuo na odamu no no ansa wokọ wono no wakunu no wadi hene David si daabi adentia ebisa na ne conscience ye adwuma obisa Nyankopon na Nyankopon se David manfa wonsa nka no enti wonso ka kire ne se every say dia Yahweh asra ne no enti ne nkrofon ka se kokuno se David ni Yahweh asra no nanso maja ampara hwe se wo batakari ano kura mensam na enam se matwa wo batakari ano na mankuwi hunu na hwe se bone anamrato biara ni mensam na menye wo bone biara nanso wo de oropami akumi Yahweh emu meno ntam aten na Yahweh enye mawira tode wonsam na mensa de erenka wo ose kam na me wo ho kwan se me towire wo so but madana ma Onyankopon eno na meze aka so obi bo ha dan ha ma no na Nyankopon no a hwe apamdada no mo odifo Malakai na me de me ka se nipa wo hwe a wa bon wa apamdadam pa nua wa bon wa apamdadam eye Abraham ben Mosi was study New Testament na old no nim na se ka opeso ye Junior ke so di kan master Old Testament no na de adijuma hwe Malakai so no de edifo ogitum so edifo Malachi chapter 3
verse 16 ena wona wo suro Yahweh no kasakasa wo mu na Yahweh ye aso note na ochiro nanim nka ye nwoma ma wona wo suro Yahweh na wo bu no din no so obi aye obone eso otua ne ka na ode ahye omu se menka hwe madanya ma onyankopon so oya aso ntie na ochiro no wo nanim Abraham Moses wa kire mo saade we so ka apam dada no ho bio we ka adifo no ho bi enye Solomon de a okan ye no a monye ntum no amin susu biem ena wona wo suro Yahweh no kasakasa wo mu na Yahweh ya aso na ote na ochiro nanim nka ye nwoma ma wona wo suro Yahweh na wo bu ne din no na wo beye media asafo Yahweh no ose eda meyo no so aye miara medie na medodo won ho sedia wododo obi a o sedia obi dodo oba osom no ho ena mubesa na hunu nsono ya eda otreni ni ne obonefo ntam ne dia osom nyankopon ne dia onsom ntam enti Abraham wo dia watie minhu je say New Testament no na wani sano na enam say asofo no so fadidi ye yefunu nti ye bu nkrofo ne ye nsua ne nsankyere ne ye ka ho nti wanya kwan na wuhurusi na se me dia me ba apamfoforo no ye mfa nto nchen me be kire o say Judaism akono totally wrong wo jinkrofo de omko wum enti sa o say Judaism now pa me be kire o mo wahu ansa na maba apamfoforo num aba kire am wahu say edijuma pa edijuma Abraham wanya nsem bi wo apamfoforo num a wo fi say a contradiction when we say we can say Abraham mamemma one single example in the Old Testament. One single example. Say offer Genesis chapter 1 verse 26. Also no Nyankopon kan say, "Momma yenyo nipa we suban so say yense so. Na woni epumu mpata, ewiem nnoma ne ntoteboa, ne asase so. Asase nyina so mmoa a wo wia so nyina. Na Nyankopon bo nipa woni suban so. Onyankopon suban so na obo no. Oba ne barima na obo won." Abraham oje sa text yi se Nyankopon bo nipa woni suban so number 1 ne nseso number 2 Abraham so odidi a den na nipa no binum aye tuntum ne binum ye fufuo ne binum ye brown enti Nyankopon nseso no ne ye tuntum na na ase fufuo na brown ana Nyankopon nseso ne treli Abraham wo mobo pa apam dada we me de bedi udwuma papa me de bedi udwuma Abraham aden na Kenya fo wowa na China fo ye ntientia nti hwan na ye Nyankopon seso no Kenya fo ana ase China fo Abraham ben mozi meyobi wa ya manfo bi pa na Messiah obeyobi on the ye humobro nipa o de fom so becho na woni ye de obekwu the earlier the better so obesa kira wadwen kantem so a enti se ofa ye a text na ye kan ya 1 Samuel chapter 24 no verse 1 Samuel chapter 24 no won say anka niyemu pa de a eka niyemu nko ade a common sense a ka se David okumwe na mom conscience no ka kire no se David mamfa won sanka no until he made a decision he decided willpower no decided se David menkuno eno ni ade a mo like pa so ko Job chapter 34 na Job chapter 34 kwa kuma mensuo kakra nguma de ebiso na midi avana chia wan hokra mekasa de mukasa makama mekuku nyina ya meya ma mensuo mfa mpia ma de bi Job chapter 34 na so hwe verse 1 to 4 na Job 34 Job huna mane na ne namfo no ba ne nche na Eliahu ka asem bi na Eliahu buya se anyansafo muntie mensem na mo nimdifo munye aso emame ayana Adam
ta kan Good News Bible. Na mamen kan Good News Bible no mano me no ya disua ono Bible pena na mekan ni ono pena me mpese me man kwan ba bia man fa ba bi na ne tirima ya ne de se manya kwan ekọ ba bi obefa bia mesano se ohwe Job ohwe Job a Job chapter 34. Job chapter 34. Me hwɛ sɛ mehu no ntɛm na mani. Job chapter 34. Na yakan verse number 1 to verse number 1 to 4 no. Mamen kan Good News Bible no eno na Avram Pepper na yentie ne a oka. Job 34. Or say Job claims that he is innocent, that God refused to give him justice. That God refused to give him justice. Now, he asks, how could I lie and say I am wrong? I am fatally wounded, but I am sinless. Have you ever seen anyone like this man Job? He never shows respect for God. He likes the company of evil people and goes around with sinners. He says that he never does any good to try to follow God's will. Mame emfa no biem na koko no nti minhunu no papa. Job chapter 34 afi no manya momfa nchame na mobeduru same no mobre ma yesa mopay. You men are so wise, so clever. Listen now to what I am saying. You know good food when you taste it. Or say you know good food when you taste it, but not wise word when you hear them. Sa point in the hear me pan. Or say common sense. Sa woody dear, abiana woody no. Utim sa abiani ye de pa. Twi no minim se ne osika no kra menhwe anyansafo muntie masem na mo nimdefo munya ason mame na ason na ewo nsem hwe na ano na ka aduane hwe na good news no kan yie pa ma manije ho o say you know good food when you taste it. Say ode nkwan ka wane na nchina twam awuhu yese kwase animu hwe no dokuna atwa se no ohunu se aben nyesa. Okay, but not wise words when you hear them. Problem a ye wo pa na se ye te ensem a edimu a ye hunu sunu ye wom aduane dia aka ye behunu every say ye common sense family no common sense sanchina tware aduane mu a ubehu sanchina tware. But asem ye hunu mu asem a no de common sense ntimi mu no. And Job chapter 34 no made it clear, say you know good food when you taste it, but not wise words when you hear them. And to the common words, common sense, kire onyankopon asemu a or say never wonhunu da ye kire o say den kura wonhunu ye yo den kura wonte ase. And the common sense family misumamu pa misumamu ye will power no yemra your conscience no na yenhwe ade baako say offer conscience as it is na mamen kan memfa simple ayi bi na masama anwa bebree
Psalm 16. Psalm 16. So oko Psalm 16 now ohwe verse 17 verse 7 na o kan se bi wo say Psalm 16 verse 7 o say mekamfo Yahweh a wakire me kasanyansa nso anadwo mesa watu mefo anadwo a wada no na onyankopon nam ne conscience o say mesa wa no wakasa akire no atu no fo. Proverbs chapter 20 verse 9. Proverbs chapter 20 verse 9. Proverbs chapter 20 verse 9. Then na oka tienia onyankopon asem ekan. Nyankopon asem say, "Hwan na obeka se mate no makoma mu me ho afi me bone ho." Hwan na beka say mate no makoma mu na me ho afiri me bone mu. Makoma mu oka your conscience. We use brofo na obeka akiro. Ma me nko New Testament no mayen conscience no preko. Romans chapter 1. Wona wonam sabio say mmarima omoware mmarima ne ma omoware ma no onyankopon asem kan bibi kire yen say omo hunim Romans chapter 1. Ma me hwe verse 27. Ose sara nso na mmarima gyae won oba honam fam ayonkofa yabia a no kwan so no ma won fefo mmarima ho akono dore won mu na mmarima ne mmarima ye adapaade na wodinya akatua ese won na ada no emu wodinya akatua ese won na ada emu na sadia wamu se wobekura nyankopon wo nimdie mu nti brofo no kana conscience onyankopon so ayi won adwen a emfra na waye won na se wonye won dia emfata na nipa ade a entene nyina mumuyo anibre ne bone aye won ma ni tan awudi akasakasa nsisie obra bone ahye won ma no wo ya sutifo nsekubofo onyankopon atamfo anodenfo ahantanfo ahoahoafo ne bonyefo farebai awofo ho asema soden woni tire sa wede wo ho woni tire ene se they don't have conscience woni tire apamsefo woni do woni mobrohunu na woni nyankopon ahyede yie se owuo na ese won a woyo saa neoma edie nanso enye yonko na woyo na mmom wo pene won a woyo saa de no eho se uko Romans chapter 9. Romans chapter 9. Ngoma Avram empekra me kan verse 1. Me kan no krem mezeya mu. Minni atro na mahunim so redeem adanse honhom kronkron mu. His conscience testified and witness for him. Romans chapter 13. Me kan verse 5. Or say enti etwase mo bre mo ho ase hye wonase enye abufuo no nko na mmom ahonim so nti se panyin bi wo ho a common sense esese utua to common sense esese udi anidie mampanyinfu a wo imanum na Paul say nye abufuo a nyankopon bebu wate no nko o na obi a odi nokure bia no wadwe mu da ho mo zuro bia o conscience emu da ho kama pa. Mamenko 1 Corinthians chapter 4 verse 4. 1 Corinthians chapter 4 verse 4. 1 Corinthians chapter 4 verse. If we say me hunu bribi wo me ho nanso enye ye ho na medi bem na dia obu aten me aten no ne Yahweh enti mun twembre emu bribiara ho aten kosi se Yahweh awurade beba ono na ode dia ahuntasum beba han mu na wayi akomam agina adi eno ansa na onyankopon de obiara ayeye ebemma no ma menkan baako ansa na ma mede conscience no kora to nchen yenko 1 Timothy text no de dolso na mini adaje sisi yenko 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1 na yenhwe verse 5 o say na afutuo no botai ne odo a efiri akoma kron
ne ahonim pa ne gidie a nkontompo nimu no mu enti ye wa ahonim bi wo ya ahonim bone ye wa ahonim pa ukọ verse 19 no nso a obeka kyerɛ na nyagidie ne ahonim pa a ebinum agyamu na wagu asu gidie no ho ɔse obia wapo conscience no 1 Timothy chapter 1 verse 19 no ekoma Avram pa ɔse na yenya gidie ne ahonim pa ebinum agyamu na wagu asu gidie no ho enti ɛnam so po conscience na ofa common sense nti no ɔse ɔkasetia asempa no nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ na wiase bɛn kura ne ewumi Hebrews chapter 10 verse 22 no then no ɔka Hebrews 10:22 ɔse moma yɛmfa akoma nokora akoma ne gidie a kinye nim kura mmɛn sɛ nipa a wapete wɔn akoma ho afiri ahonim bɔne ho wrong conscience bad conscience na sɛ o conscience ne yɛ adwuma ɛno na onyankopɔn fa so ɛkasa kyerɛ yɛn onyankopɔn fa ya ahonim no so na ɛkasa kyerɛ yɛn enti sɛ ahonim nyɛ adwuma ɛbɛyɛ nwa paa sɛ onyankopɔn betimi no wakasa ama na yɛyie enti nia Avram ben Mosi enya wanwa sa wokan Isaiah chapter 30 na verse 21 ɔse na waso nso bɛte wachiri asɛm bi sɛ ye ne kwan na fa momfa nifa momfa benkum monante so sɛ wokɔ a onyankopɔn bɛkasa kyerɛ through your conscience na obete sɛ onyankopɔn kasa fa benkum ana nifa ɛne ne kwan no but so play upon common sense a wonti nyankopɔn aseda common sense ye nipa ni nipa ntem asɛm enye nipa ni nyankopɔn ntem asɛm obere ate ase awie ma memfa reasons nti ase na yenye bibi ho adwuma kakra ebritia wa bi ebi abeboa every say nti ase na nipa ni nipa edetena sa ofa ye Genesis chapter 41 na mame emma example ba mi bi Genesis chapter 41 ni kura nhuna de papa Genesis chapter 41 so verse 31 na Genesis 41:31 31 no oka bibi fa na ekom a ebedi akire no nti wurunhunu asase no so aduane bebre no biem efri se ekom no mu beye dendenden na dae no a eye mmohom mienu no ma faro no ase ne se onyankopɔn ahye saa ade mu ampa na onyankopɔn rebeye ne ntentem sa oson dae ba ko ahu anantwie enso a nkete no emene akese no ne aduane ba ya ashort no ne se aduane beba mfie nso na kom beba mfie nso enti reason common sense no momfa aduane no bi nsie na se kom ba yadi enti Joseph use apply common sense no won say otumi kura aduane bebre na mra kom ba ye no omunya aduane di eton bi ma ewiase afa na nyina common sense no common sense ye nipa ni nipa ntemasa metimi akan Texas verse 40 common sense nko yenko atenka ne akono se ofa eye 1 Corinthians chapter 13 verse 11 1 Corinthians chapter 13 na ohwa verse 11 na tie ni oka aba ose meye abofra no mekasa asa abofra metwene se abofra mesusu se abofra na
me beye panyi magu mmofrasem no se nsuro ye apa kane de ne nnade entem mayenko Ephesians chapter 4 verse 31 ose mumma wonyi anoye nyina ne bobone ne abufuo ne anokrokro ne abususem ne bone pe enyina mfiri mumu atenka bone no ose mayenyi mfiri mu Colossians chapter 3 sa uhwe verse 8 na Colossians chapter 3 verse 8 na fe mudie munyi abufuo kokobone pe abususem ne aniwusem enyina mfiri mu anum engu munidi mu ho atro enkyerɛkyerɛ mu ho munyi onipadada no ne yo no engu amen mamintu America nko akono no ne atenka no ewo first John chapter 2 me kan verse 15-17 munno wiase ana neoma ewo wiase na so bi do wiase a agya no do no ninimu na de ewo wiase nyina eye hunam akono aniwa akono asetena mu ahoaho a emfiri agya no na mum eye wiase na wiase ne nakono retwam na de a oye ade a onyankopon pe no etena se daa den ne ma Adam ne Eve fiase se ukọ Genesis chapter 3 verse 6 na oba no hunu dua no se eye se wodie na eye aniwa akono na dua no ye akono asetena mu akono na ebete ani ahohoaho niema miensen common sense niema miensen hunam so ade na okoti bidi ya ede ha obaye na me summarize madie no ade aba awie no me pese ye ko Galatians na ye hwe text ba ku bi a hohia a ekire saa niema mu wa hunu se onyankopon ama ya adwene na adwene no wonchemu num ye wo akono ne ye wo atenka omo ye mmofra ne ye wo ntiase ne ahonim omo ne mpanyimfo na ne oye nana ewo wo mu a ote akire na otenetene niema ene ope will power na se obi ema na kono ne na tenka di ne ntiase ne na ne hunim so a ye se oye hunamuni na obi a ne ntiase ene na hunim edi kan no ye se oye honhumuni na eye common sense family no afa eye two powers no mu baako a eye ntiase no na omogya hunim no ho na minu ya se sabio nan baako twa na apese otumirika den na aye munim ne nti amanfo oboje ne so no se obi enan baako twa na otu Amerika aya na nipa nhunu obi a ne na yatwa otu Amerika nti na obi ani age na obi anya tema ama no na omo hwe no na omo bom nsam ma no sa unai mienu na otimi ko 100 meters te sania nkrofu ekoi na okono 8 point something kra obi a ne nan baako okono 20 na okono 2 hours kra e bebo ye nsam ama ono agya no every say enye normal enti ye nan mienu a ema ye higher powers no eye conscience and reason ni ye kese wom ye conscience ni nyankopon fa so kasa kire na ni esawo eno no ene ntiase na abrantie na yusu ne ntiase e de twinipa edi na chi keke na nam so de ne nan baako na ena nti no nti na odi di Amerika no ama na ho aye nipa wanwa nti nipa atudi na chi Oko Galatians chapter 5 na verse 19 na honam nnwuma no da di pefe ene adwamammo efi ahofie abosomsom adutuo otan akayo ahoya abufuo aprepre kunsum mpapa mu nitan nsaboro agobone ne dia etete saa yenu ho na merebom kokko sadia mebom kokko kane no se wona woyo yenu neoma yenu nyanyankopon ahini weye akono ne ntiase se edi ahonim ene akono ne mepajo akono ene atenka se edi ntiase ne ahonim so a obranie
na obi a oka ntiase ne ahonim bom no verse 22 na honhom aba ne odo anigye asomnwe abodwochere ayamie papa ya gidie odwo anidaho mra bia niwa etia yenum na wona woye mezaya yahwade no abɔ honam ne ne nhyeso ne nakono asenuam se yetiase honhom mu a momma yenante honhom mu nso hana motosin no everise mo paw reasons that is ntiase na moja conscience eye ahonim a nyankopɔn fa so na one ye kasa honhom no mo yi ato atwene enti mo be ya nante honhom mu enti mo nam mo atom ho din common sense family 1 + 1 ye 2 2 times 2 ye 4 ye common sense ene na mudi ho djuma but oba honhom mu a na onyankopɔn abaka kire se ye nti no barima begyaneja ne na ho na ode no ho akofam na yire ho na won ba nu no aye baako eno de ma common sense enye yie o de ma reasons a enye yie but o de ma conscience a no wa kire se nyankopɔn mu no ye baako na wona woye yahwo ye mesaya de na abɔ honam ne nhyeso akonomu se yetiase honhom mu a momma ye nante honhom nso momma ye mpe anionyam hunu anyi ye ho abufuo ententan ye ho onyankopɔn obɔ soro no ne asase na asɛm nie Avram Ben Mosi onu wachidifo mesramo it's never too late ewom se ye wotiase awuo bebre so no ye tiase awuo Judas no ye tiase awuo ye nikura ye examples mienu mesrawara Bible no so kase binu mo ho a omunya nwuide na nso adombre tuatwa mo na ye nipa ye nhunu so de ye tuatwa kora mi nhunu na mo media miguso stresse san na fa common sense na fa ye reason no fa conscience ka ho na de ka ho a obete apanfoforo na se onyankopon hira wo nya wonko no wachidifo nyina amapo conscience and you are dealing with common sense no mo afira de kase ye pa ye honhom de osoro ntie mu no nhye modin woni doba kro yahwo ye meze ye din amen ye be bompai na ye de ye de akwa wiye ye bompai na ye de ye nkomui akwa wiye ehia pa se ye bompai na ye de jumai eko na wiye minu aba ma mesraw ye ka se ye bompai a aya amanyi ohun firim every set ma ye mompai paye de ekoye nanim eja awosro o maye da wase ene wa ma ya che wasem eyese menuanum wo common sense but omu ni conscience mesro fa domo na omate honhom mu nsem honam so de na omoka 1 + 1 ye 2 omu nim se honhom mu 1 + 1 ye 1 ti mesro bu wani na ma wonhunu na wonyankwa na nipa omodi amerika de akire no omunhunu se emfa omunkosi baabia wo baabi kwa ka yebeka ho asem ka ye nyina yebekwa akodi akire ebise ye nyina epenkwa nanso Avram Ben Mosi ekwan onam so no ede no kowum na ode dom so kowum nyankopon hu ye mobo na wa manipa nkodi won achi enyintum so nyankopon asem Old and New Testament nyina ye valid esombo eyo nyankopon anu asem na ye mfa ni djuma na emmoa ye one doba kro yahwo ye meze ye din amen